Video tak bisa buka nih. Ya, Pak Andysahh duluan buka, baru nanti Pak Suprianto memberikan kata sambutan. Oh, bukan, ini tak pakai video. Hidupin video. Tak pakai? Iya, pakai video. Ya video di, tapi Pak Robi mute. Enggak, Andysahh langsung. Bukan, Saya nggak ada, moderator open semua, ya. Bukan, videonya di mute, tahu usah pakai video. Enggak. Videonya termute. Oke, dah. Oke. Nah, boleh dimulai. Oke ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada partisipan yang sudah. Bentar lagi telepon, nak. Saya lagi Zoom. Hari ini kita ada presentasi tentang research metodologi dengan keynote speaker Profesor Madya Dr. Phaklen Ehkan dari Universiti Malaysia Perlis. Seminar ini hari ini akan dibuka oleh Bapak Suprianto selaku Ketua Dewan FKPT. Silakan kepada Bapak Suprianto boleh membuka acara seminar ini. Baik, terima kasih Bang Andi selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan dan syukurillah ma ba'du. Yang pertama dan yang utama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita kesempatan dan kebahagiaan sehingga kita dipertemukan di media Zoom yang berbahagia ini. Tentunya sholawat beriringan salam kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh ilmu. Penghormatan saya kepada pemateri Dr. Phaklen Ehkan yang hari ini akan menjadi pembicara tunggal pada webinar ini. Dan seluruh jajaran pengurus FKPT, Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi, dan tentunya seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Tentunya ini hal yang baik kita pada pagi hari ini menyelenggarakan satu webinar dengan tema Research Methodology for Thesis. Saya percaya bahwa apa yang kita selenggarakan pada hari ini memiliki banyak manfaat untuk kita semua, terutama seluruh dosen, seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pada pagi ini. Seperti kita ketahui, dosen itu memiliki 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah dia menyelenggarakan pendidikan atau mengajar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian. Dan yang ketiga, dia menyelenggarakan pengabdian masyarakat. Nah, di sini hal-hal penting yang terkait dengan metodologi itu tentunya akan mengikuti setiap kegiatan utama kita selaku dosen. Nah, tentunya pada pagi hari ini pemateri utama kita akan memberikan pencerahan tentang metodologi riset terutama untuk tesis. Harapan kita kegiatan seperti ini dapat kita selenggarakan secara rutin sehingga bisa menambah wawasan dosen-dosen di Indonesia dan dosen-dosen di Malaysia tentunya. Karena bagaimanapun kita sebagai negara yang satu rukun, Indonesia, Malaysia, dan yang lainnya itu adalah negara satu rukun, dapat menguatkan dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan yang seperti ini. Harapan kita juga tentunya nanti ya kan dosen-dosen kita dapat diundang oleh perguruan tinggi yang ada di Malaysia untuk bisa menjadi pemateri sehingga kita bisa melakukan yang namanya sharing knowledge. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan di pembukaan yang pada pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suprianto yang telah memberikan informasi tentang bagaimana dosen untuk melanjutkan penelitian dan mencari metodologi. Berikutnya kita akan mencoba masuk ke sesi berikutnya. The next presentation that will be given by our keynote speaker, Prof. Madya Dr. Phaklen Ehkan.
allow me to introduce him briefly. Dr. Phaklen is one of the lecturers School of Computer and Communication Engineering in the UNIMAP. He has conducted many research in many fields. The presentation will take around 40 minutes. I think it is enough, Dr. Phaklen, 40 minutes. After presentation, we open for the sharing session for all participants. Maybe the participant want to ask the Dr. Phaklen. We open for the sharing session. Now it is time to let our keynote speaker present his material. Please welcome Dr. Phaklen. Okay, thank you Mr. Andysahh and Pak Supriyanto. Terima kasih juga pada Mr. Robi kerana telah menjemput saya untuk sharing information atau sharing knowledge dalam sesi research methodology untuk thesis. Okay. Doktor boleh share screen? Okay, nampak tak? Belum. Doktor coba share screen lagi. Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak. Kenapa tak ada button Andy? Nak share slide? Apa dia yang tampak host disable, dokter? Bukan. Tapi nampak semua okey. Ada button. Button dekat bawah tu ada. Robi. Ya, halo. Macam mana ini dokter nak share slide presentation? Dokter gini dokter boleh buka slide presentation dokter. Okay. After that you can see button share screen in Zoom in bottom share screen. Share screen ya. Yeah, share screen button. The green one. The green one, okay, share. Click that and then point it to okay. Yes. Nampak? Nampak. Okay, nampak. Okay, doctor, just correction. You can stop if all slide already. It's not only 40 minutes. It's alright. Okay, thank you. Okay. Okay. Saya campur bahasa. Okay. Okay. My name is Phaklen Ehkan. Okay, from the School of Computer and Communication Engineering. Okay. I used to work as the postgraduate chairperson before. Okay. So myself also is a coordinator for the Embedded Network and Advanced Computing INEC Research Cluster. Okay, I was in UNIMAP for 17 years or 18 years now. So joined UNIMAP in 2003, and then I off for 3.5 years, study my PhD in UC of Birmingham, and then come back in 2010 and continue as continue lecturing. Okay, you hear me, right? Hello. All right. Hello, can hear. Okay. So basically ini adalah saya punya outline. So I'm going to talk about introduction, scope of postgraduate study, and then saya add in kan juga dengan how to carry out the lead review and research gaps as well as the objective. And then I continue with contribution and research analysis, and then research methodology, and what to write in research methodology in your thesis. And I briefly discuss about result and discussion as well. At the end of this presentation, I conclude with the conclusion. Okay.
So first of all, I just want to throw this question to you. Do we know what research is all about? So I list down 3 things here. Normally, when people carry out research, normally people want to find out something, right? People start buat research untuk find out something untuk find something out. Okay, and then kita juga buat research because of we are doing master or PhD by research program, and then we also want to do normally research comes before development. We have to plan it out, research how to do development of especially on the product. All right. So for instance, let's say the whole world now is facing like COVID-19, right? So doctors around the world are thinking of how to develop vaccine to cure this disease. So that's why many activities or research activities are carrying out to find the solution. So, but before this, there are similar disease like, you know, Ebola, SARS kind of thing. So this disease, there is a vaccine for that. But after few years or few months, the doctor found the vaccine for that particular disease. So in this COVID-19, so the research activity is still going on to find out the solution. So they have tried hard to know based on the previous disease such as like Ebola, SARS, and so on to find out the solution for that. So in this case, research is very important to not new research, but based on previous research. So research, it can be later I'm going to talk about type of research, type of activity that we can carry out in research. All right. So okay. So before I go further, saya nak sentuh sikit pasal research. So research ni, perkataan research itu sendiri, I mean as a noun, so the meaning of research as a noun means a systematic investigation, meaning that we have to do investigation ataupun exploration ataupun pencarian yang lebih sistematik untuk to establish the fact, untuk dapatkan fact yang mantap, yang established. And then it also known as the search of knowledge, pencarian ataupun searching for the ilmu pengetahuan. Itu sebagai we categorize as a noun, but as a verb, it's an attempt to find out the systematic way or systematically and scientific manner, or we can call it inquire into something. So maksudnya when we combine these two, noun and verb, so I would say that research adalah knowledge ataupun new ideas in a systematic way ataupun manner to establish the fact. So maksudnya perkataan search for knowledge itu is a keyword for research, and then to find a new ideas. New ideas can be new thing or can be, you know, enhance or something existing ideas. But they use a proper way ataupun systematic way untuk dapatkan semua fakta itu. Alright, itu to me meaning of the research lah. And then like I mentioned before in slide sebelum ini, it is a process of systematic inquiry that involve with data collection, and then the documentation of critical information, as well as the perform analysis and interpretation of data in accordance to the suitable methodologies. So when we talk about research, so methodologies, how to carry out research is very important. So it depends on what type of research we are going to carry out. Okay. So why do you think research is carried out is conduct? Sorry. So this basically I list out 3 things here. This research is carried out in order to pertama sekali to assess ataupun to evaluate the validity of the hypothesis ataupun theories
or an interpretive framework. And then at the same time, I also list down the second point here, to collect a body of substantive knowledge and answer for sharing them in appropriate manner. And the last one is to generate questions, or ataupun to create the question for further inquiries. So that this is why we conduct the research. All right, the first one to evaluate atau to assess the validity of the theory ataupun hypothesis tadi tu, and then yang second one to assemble ataupun to collect substantive knowledge, and the third one to generate atau to create question for further inquiries. All right. Okay. And then, do you agree? Research is important activity? Okay. So to me, it is important. It play an important role to how to say, in discovering new conducts and making sure that we use existing conducts in the best possible ways, and also it can discovery answer to things that are unknown. This is why research is carried out, and also we filling the gap of knowledge. All right, gap of knowledge, and then changing the way that is worked. So this is, to me, why research is important. All right, satu dia merupakan role untuk mencari atau menemukan new conduct, atau to make sure that existing conduct tu used in best possible way. Alright. Yang kedua tu untuk dapatkan jawapan kepada yang benda yang tiada kepastian, belum pasti lagi, maksudnya bukan tiada kepastian. Alright. Dengan filling the gaps of knowledge tadi. Okay. And then basically in doing research, right? Generally in doing research, I can list down the generally I can list down 5 phases atau 5 stages in conducting a postgraduate study by research. So let's say if you have something in mind and you want to continue your postgraduate study, of this phase atau these stages maybe may help you to plan your work later on. So what I can list down here is first is literature review. So literature review is very important so that we can know what is the current, or the, how to say, the thing that you want to do, where, how advanced is that issue. And then the second, or literature review, also some people call it literature survey. All right. And then the second one is design of ideas and solution. This is where the novelty are created. So methodology kat sini very important, so that from methodology kita dapat createkan novelty. So some people call it, this phase is we call it some people call it methodologies. All right. And then the third one is, after you come up with the methodologies or design of the idea solution, and you want to run your simulation and also experiment. So the purpose of this simulation and experiment is to how the work is carried out. So researcher akan tengok bagaimana untuk menjalankan simulasi ataupun eksperimen. Ini bergantung pada bidang penyelidikan atau bidang research masing-masing. And then the third phase is performance analysis of data. So once kita dah run simulation, right? So kita akan dapat data. So data yang kita dapat itu, macam mana kita nak analyze data, macam mana kita tengok performance analysis of data. Adakah data itu memberi, how to say, give you positive side, I mean, apa yang kita nak, ataupun mungkin data itu, instead of, let's say kita nak data yang kita produce itu, mungkin akan membantu kita untuk contoh, untuk enhance something. So data itu penting. Sebab itu performance analysis of data also one of the stage that play an important role in doing research. Okay, and then once kita ada data ni pula, bila kita buat analisis sebenarnya ada macam-macam cara buat analisis.
some people talking about qualitative, some people talking about quantitative, and so on. So it depends on what kind of research that we are carry out. But the most important here in general, performance analysis of data, okay, in stage 4. So when we got everything, we have gone through the lit review and then methodology, and then run the experiment, and then we got the result, we analyze, then we come to conclusion. After that, we write. When we go back to chapter 1, because chapter 1 basically is a conclusion of the conclusion. Maksudnya, di dalam chapter 1 tu sendiri kita akan buat boleh katakan summary kepada conclusion of the whole thesis itu. Alright. So okay. So thesis content pula for in this in general thesis content in general normally the content normally will follow the step as follow lah. Macam first, of course, dalam thesis tu mesti ada title. The title also very important, but today I'm not going to talk about how to write a good title. Abstract also important. So what should be in abstract? Alright. Okay, abstract ni sebenarnya lebih kepada executive summary of your work lah. When you, but in brief, you write in brief. So I'm not going to talk about detail about abstract. And then normally we have commonly we have 5 chapters: introduction. So you have to introduce about your project kind of thing. And like this is include the objective, the problem statement, and then the objective, the scope. Scope mean area scope that you're going to conduct the research. And then after that, you go for chapter 2, which is a literature review. And then chapter 3, methodology. This methodology actually based on problem statement yang you dah define ataupun you dah set in chapter 1 tadi lah. So chapter 4, when you have a method, of course you need to run the experiment I mentioned earlier slide. Then you got the result. So from the result, you need to have a thorough discussion lah. I mean analysis. So you can talk about your result. So result can be plotted in, ada orang present result tu dalam bentuk table, bentuk graph, bentuk macam-macam cara untuk present a result. And then you need to have a concrete discussion on that so that you can come up with a solid conclusion. Conclusion dekat sini penting adalah you need to check balik dengan dalam conclusion tu I can list down your contribution lah. So dalam contribution tu make sure you have answer your objective yang you dah set dekat chapter 1 tadi tu. Objective tu, you set objective because you have a problem statement, alright? Okay. And then the last one is list of reference. List of reference ini, ada orang tanya berapa banyak list of reference kena ada. So kalau PhD ni sepatutnya banyak reference lah. Banyak reference dan bukannya simply letak reference sajalah. Reference need to be related to your work. And then the most important reference must be, normally in UNIMAP we say within 5 years is of reference, year of reference. The reason is because in UNIMAP, 80% of the courses are program engineering based ataupun technology based. So teknologi bergerak pantas. So that's why kita perlunya reference yang terkini supaya kita dapat close the research gap tadi tu. Kadang-kadang kita buat research ni tengok-tengok orang lain dah publish kalau kita tak aware of apa yang people around doing the work. Okay, list of reference. So I will come up to later show you detail of berapa agak-agak list of reference itu dalam setiap master berapa, PhD berapa. So okay. So kalau kita tengok, this is a nature scope of postgraduate study. So kalau saya bagi 3 ni, saya share benda ni daripada my colleague from USM, Professor IR Dr. Nur Ashidi tempoh hari lah. So dia semua cerita pasal research and also mixed mode ni 50-50. Sebab 5% adalah kerja penyelidikan, 50% lagi pelajar dikehendaki mengambil beberapa kursus lah ataupun beberapa subjek related to that program. So dekat school saya, School Computer and Communication Engineering, kita ada Master of Science in Embedded System Design Engineering lah by mixed mode, which is student akan spend 1 semester ataupun 2 semester untuk teori, untuk subjek, and then another
half tu buat research. So this research pun quite heavy jugalah. But research more for the mixed mode is lebih kepada applied research. Ini pun penting. Apa beza antara fundamental research dengan applied research? Alright. So kalau kita tengok fundamental research ni dia lebih kepada fundamental research lebih kepada dia based on the individual case lah, without generalizing ataupun recognize the other variables. So kalau applied research ni kebanyakannya lebih seek pada generalization and assume that other variable do not change. Maksudnya dia apply saja mungkin teori itu dalam dia punya application. Bergantunglah application apa yang dia nak. So contoh dalam kalau kita ambil contoh dalam bidang business ataupun management kan, kalau fundamental research ni mungkin dia nak expand dia punya knowledge of the process, how to say, business and management tadi lah. Kalau applied research ni mungkin dia nak improve atau improve ataupun enhance understanding of particular business and management problem. So dia lebih tackle pada existing problem. Alright. So kalau tengok dia punya finding of significant and value to society untuk how to say, untuk research ni memang very general lah. Kalau applied research ni lebih limited to the problems. So because they work based on the problem. So that's why we call it applied research. Okay, and then dia untuk PhD, Master by Research dan Master by Mixed Mode ni, dia punya pemberat dia agak berbeza sikit lah. Kalau PhD tu, normally, I'm talking about PhD by Research. Ada juga PhD by Mixed Mode now. Tapi dalam case ni, I'm talking about PhD by Research, which is 100% you have to do research. Kalau di UNIMAP PhD by Research, you need to take one subject lah. We call it research methodology. That's why when I got a chance to talk about research methodology ini, untuk cramkan kursus satu semester ke dalam satu 2 jam ni, 1 to 2 hours ni saya rasa agak banyak jugalah. Jadi saya cuba sentuh apa yang in general saja. Kalau nak detail itu, I mean kita boleh communicate after this lah. Alright. So in PhD, we need to, let's say talking about technical, we need to have very strong technical knowledge lah. So dia punya area focus juga that mesti in depth and then very narrow, very specific, supaya kita boleh nampak dia punya solid contribution from how to say, from the research that we are carry out lah. And then kalau master by research ini, it can do both lah, can go for like fundamental or applied research, and then contribute to new knowledge atau new application. Alright, so bergantung. Kalau new knowledge boleh juga kalau kita fokus more to research, kalau kita more to apply, dia lebih pada new application lah. And then also we need a strong technical knowledge in focus area lah. That's why kalau dalam Waiwa untuk research based on my experience tu biasanya examiner tu akan sentuh jugalah pasal tentang technical ataupun tentang technical knowledge that how you carry out your research tu lah. And then normally the main word yang akan sebut sebagai what is your main contribution, and then you have to relate to this lah. Okay, and then mixed mode ni dia agak longgar sikit lah kalau tengok dia mainly focus on applied research. So yes, they contribute to new applications, and then medium ataupun strong technical knowledge, not necessarily very strong. Alright. Dan kalau kita tengok applied research ini juga, this is designed to answer some specific question. I mean target dia lebih kepada solving practical problems. Whereas the new knowledge for applied research ni juga dia lebih kepada biasanya dia akan has specific commercialized objective lah, in the form of like mungkin jadikan product and maybe come up with the procedure or maybe services or something like that. This is why you call it applied research. So manakala fundamental research ni pula dia akan menjawab soalan yang initial question yang kita set tadi, yang macam mana sistem atau benda itu atau things work. Alright, itu lebih kepada fundamental research. Okay.
Okay, untuk lead review, saya terpaksa sentuh semua ni sebelum pergi research methodology sebab benda ni saling berkaitan ya. Okay, literature review, kalau kita tengok, adakah literature review ni penting? Alright, so bagi saya penting lah sebab kita nak tahu current research yang orang lain pun buat. Mungkin itu yang penting dalam lead review. Kadang-kadang kita buat research ini, kadang-kadang sampai tahun 3. Suddenly ada orang publish paper berkaitan dengan bidang kita. Dan kalau betul-betul 100% sama, it is a waste of time lah. Kalau kita buat macam tu, mungkin kita ada masalah during the YY because that contribution was highlighted oleh orang lain lah. Sebab itu penting from time to time kena tengok. Permulaan memang kita akan go through literature review dulu sebelum pergi ke research methodology kan. Tapi from time to time, walaupun kita dah start buat run eksperimen apa semua, masa dapat result nanti kita pun kena tengok juga paper-papers ataupun articles yang berkaitan dengan bidang research kita lah. Supaya kita tidak publish, satu lagi publication ni pun penting sebab tu kita menggalakkan pelajar kita publish paper. In UNIMAP kita ada point-point untuk pelajar graduate lah. So contoh macam PhD kena ada 10 point. 10 point ni basically kalau kita go for Scopus journal, so mungkin 3 Scopus journal lah. Kalau proceeding, proceeding, I mean kalau journal tu mungkin 2 lah. Okay, if you have high impact factor for the journal, probably one is enough lah. Tapi again, it depend on paper lah. Kalau you tulis survey paper ataupun literature review paper saja, then suddenly accepted in impact factor journal, then that one we don't consider as a full mark punya, full point punya score lah. Alright. So it depends. So the most important ni kena ada result lah kalau boleh dalam sebab result ni penting supaya kalau you hantar pergi paper kan, kalau orang lain dah accept your papers, I mean recognize your papers, so meaning that your work is well recognized from outside lah, from mungkin the people from the same field, right? Okay, so literature reviewers basically are designed to provide an overview source you have explore while researching a particular topic lah I mentioned just now tadi kan. So untuk explore researching a particular topic, so kalau you buat bidang A, you explore bidang A lah. And then kalau bidang B contoh kalau you buat bidang artificial intelligence, so you explore lah dalam bidang itu on particular topic lah. Kalau AI ni besar kan, tengok particular topic lah yang berkaitan to your research. And then also to demonstrate to your readers how your research fit within a large field of study. So this is literature review. So mungkin dalam literature review juga may consist of simple summary of key source lah. So contoh kalau saya ambil contoh dalam bidang social science. So literature review usually kebiasaannya has a organizational pattern lah and combine both summary and synthesis. So literature review untuk bidang engineering, technology and probably the social science agak berbeza jugalah. Tapi yang penting itu memang kita cari pencarian untuk apa yang dibuat orang lain berkaitan dengan bidang kita sebelum ini. So that daripada situ kita boleh come out dengan apa? Research gap kan? Research gap. So in general lah, the purpose of literature review is to place each work in the context of its contribution to understanding the research problem being studied. So, macam mana kita nak set contribution untuk kita punya kerja itu? Kita tak boleh simply nak set contribution saja tau. Kita kena maksudnya kita go through literature survey ataupun review. From there, katalah kita ada banyak paper, especially on the last 5 years related papers. From there, dan kita boleh agak dah macam mana kita set contribution kita ataupun method kita nak buat work itu nak contribute to your research work lah. And then lead review ni juga, literature review juga, the purpose dia lah untuk describe the relationship of each work to others under consideration. Lepas tu at the same time juga the purpose of this literature review kita boleh dapat identify, kenal pasti new ways to interpret prior research. Itulah kebiasaannya orang buat literature review. Okay?
And then at the end kita dapat how to say locate our own research within the context of existing literature. Ini very important tau, sebab kita nak set methodology dia based on research methodology based on this literature review lah. Kalau tidak dia bertindih-tindih dengan orang lain punya. At the end kita produce mungkin method yang sama dengan orang lain. Alright. And then kalau kita tengok juga how to say di literature review ini, kita in general lah saya boleh katakan kita boleh dibagikan kepada beberapa stage. Yang pertama sekali mungkin kita formulate the problem. Alright, kita formulasi permasalahan itu di mana topik ataupun bidang yang kita nak study, examine itu, kita tengok dia apa komponen issues dia. Alright. Yang kedua mungkin after kita formulate the problem itu, kita go for searching for literature. So untuk dapatkan materials berkaitan dengan subjek yang kita nak explore tu lah, yang kita nak cari itu. And then after that mungkin kita juga next stage juga kita perlu apa ni, data evaluation. So kita dalam ni juga kita boleh menentukan which literature akan make kita punya significant contribution to the understanding of the topic. So this is stage data evaluation. And the last one maybe I can say that I would say that analysis and interpretation. So at this stage mungkin kita boleh discuss and finding the and also probably the conclusion of the pertinent literature lah. So, okay, saya ulangi sekali, mungkin 4 stages. Satu, mungkin kita formulasi permasalahan atau problem formulation. And then kita search, cari literature. And then yang ketiga, data evaluation. And the last one, probably analysis and interpretation. So, yang saya boleh fikirkan lah itu development stage of literature review. So, balik kepada slide ini, kalau kita tengok report other works, so dalam pengajian PhD ataupun PhD study itu, ataupun dalam masa research, semua kena ada reporting other works. So maksudnya, we cannot run away from, searching for the literature review. I mean, the field that related to us. That I mentioned just now, mungkin the latest of 5 years papers, and then or maybe the old paper pun boleh. Kalau old paper ni mungkin lebih kepada paper yang lebih kepada macam teori lah, teori mungkin textbook whatever lah. And then bila kita buat literature review, bukan kita buat letak macam kita tengok survey, oh ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, itu buat apa kan. Kita mungkin we need to have some critical commenting on other people's works. Let's say orang tu carry out something. Lepas tu kita kena tengok juga pro and cons dia apa dia. Dan apa method yang dia carry out. Lepas tu kita mungkin the last one kita put the comments. Okay, supaya kita tak ulang benda yang dia buat itu. And then dalam tu juga kita mesti able to highlight research gap. Sebab itu kita perlu baca banyak artikel supaya kita dapat highlight research gap yang dalam bidang yang kita nak buat itu. So kalau PhD biasanya kita beritahu student minimum 2 lah research gap. Kalau master by research ni mungkin 1 dah memadai. And then mixed mode ni it depends. Must have tapi at least 1 year research. Sebab dia lebih pada applied research. Dia walaupun research gap itu mungkin towards applied research lah. So yeah, as I mentioned sebelum ini kan, ideal number of reference. Ini sebenarnya bergantung pada bidang juga. Kalau ingat, kalau bidang engineering atau bidang sains ni, bidang teknologi ni, mungkin 150 tu easily to get lah. Kalau certain bidang, macam walaupun engineering tu sih, kalau contohlah bidang marine ke ataupun bidang yang very rare ni, maksudnya bidang-bidang yang tak famous ke, walaupun engineering tapi mungkin agak sukar lah. Let's say kita nak buat satu research untuk membuat bom, contoh bagi contoh, bukan nak sebut bom tapi contoh saja. So maybe papers related to how to make bomb tu very hard to get.
Theory probably ada, tapi the latest paper tu will have to get, because that one is most of the country maybe that paper is very confidential. So again, it's depend on the field what we are carry out the research. Kalau master science by research normally more or less 100, and then mixed mode ni because of just applied research probably about 30 to 40 like that. Okay, the more bukan tak semestinya lebih banyak benda yang kita boleh tulis, tak semestinya. Ada setengah orang tu ada setengah pelajar lah, dia main letak saja, kadang-kadang dia tak refer sangat pun, dia main letak saja. So ini lebih kepada etik lah bagi saya, tak boleh simply letak saja kalau kita tak betul-betul cite ataupun kita refer to that paper in technical. Alright, so research gap, macam saya cakap tadi tu, selepas masa buat literature review tu sepatutnya kita dapat kenal pasti research gap lah. So research gap ni basically is a research question lah, research question or problems which has not been answered appropriately or at all in any field of study. Sebab itu, let's say kita nak buat sesuatu itu, kita kena tengok orang dalam bidang yang berkaitan dengan kita tu, tengok ada orang buat tak. Kalau dia buat tu, ada tak sama dengan bidang yang kita nak propose nanti tu. So lepas tu kalau sama tu macam mana nak buat. Kalau tak sama, tengok dia punya gap tu macam mana. So that's why research gap ni is a like research question lah, or research problem yang or probably some people maybe related to a problem statement jugalah dalam bidang yang kita nak carry out itu. So untuk PhD, untuk master, and also untuk both master lah, research by me, mesti ada research gap. I mean design for real world issue. Kalau design from current state of art method ni, maksudnya current state of art ni lebih kepada yang terkini punya method yang dia orang guna lah. So kalau buat study by research ni must have lah. Kalau tak ada tu agak sukar nak kita nak justify nanti untuk contribution itu. So mixed mode ni okay, it's nice to have. Kalau ada bagus, kalau tak ada pun it's alright. Okay, so number of research gap ni kalau boleh 2 to 3 for PhD. This tak semestinya kita follow 100% tau. Ini it depend on field, but I'm talking in general lah, 2 to 3 research gap and 1 to 2 how to say research for master by research, and also the kalau ada is good lah for the mixed mode. Number of research objective macam tu lah, 2 to 3 same. So untuk kenal pasti gaps dan generating the research question, it can be regarded as the first and most important step in carrying out research. Kalau tidak, kita tak boleh kenal pasti research gap, agak sukar untuk kita set objektif. Bila kita tak ada objektif, macam mana kita nak carry out our research? Alright? So kalau kita tak boleh kalau kita just carry out a research by close the eye, so at the end of the day, people will ask the contribution. Is it your contribution is really real contribution, or is just like short sendiri macam tu contohnya. Alright. So go to contribution pula. So contribution ini ada this is related to methodology lah. So kalau kita tengok sini kan, contribution to knowledge. Kalau tengok kat bawah ni, contribution to knowledge means creating new knowledge based on the previous available knowledge by doing extensive and innovation research. Maksudnya dalam kes ini, cuba kita tengok yang pertama ini, kalau kita nak buat PhD, so type of contribution dia, kita perlu new technique ataupun new methods untuk buat research kita lah. So kita letak sini very high sebab memang penting, very high untuk new technique. Maksudnya the value of contribution tu very high for this study PhD, master and PhD. Kalau you all come out with a new technique lah, let's say your title is new technique of blah 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 atau new method of blah blah blah, then mungkin new technique betul-betul reflect your kerja lah, maksudnya your work tu, and then that one is considered is very high for your study. Kalau modified technique ataupun modify can be like enhance techniques. Technique sedia ada, tapi you enhance technique atau by using the probably different method, then you get a better result atau you increase the performance. So for PhD we consider okay lagi, high mean okay lah in this case. PhD we still can accept.
But for master, kalau tengok master by research, kalau orang boleh buat dalam modify atau enhance pun consider hebat jugalah, very high to us. Mixed mode lagi hebat lah sebab dia apply, tapi kalau kita dapat modify teknik tu lagi hebat lah. And then new concept. New concept ni kalau you dapat untuk buat PhD pun you come up dengan pipeline ke apa semua tu, you kita consider sebagai high. Kalau for master and both master very high. Kalau you modify konsep dengan teknik tak sama. Dalam PhD ada setengah examiner dia orang boleh terima, ada setengah dia kata mungkin it depend on macam mana you write your thesis or you expose, I mean you write your thesis lah, the way you write tu macam mana you nak convince or examiner. Alright, hybrid technique ni macam you combine A and B. Let's say A existing A and existing. You combine A and B, then you get a better performance. So for PhD kita tak berapa galakkan jugalah sebab consider is slightly low lah sebab just combination you don't come up with anything. So you call it hybrid lah. Kalau you enhance, then another story and we can go to modify technique. Alright. Kalau you use the same technique or method with different application, let's say orang buat this algorithm untuk untuk this algorithm untuk image processing, you pun buat untuk identify face, let's say lepas tu you pun guna the same technique identify how to say tapak tangan for example. So maksudnya you guna the same technique, cuma application dia yang berbeza. So for PhD in this case ataupun master by research to us is consider cannot accept lah. For mixed mode okay lagi sebab dia towards apply. Ini pun penting tau. Kadang-kadang bila you buat benda ni, let's say you use the same technique yang orang lain guna tapi different application, nanti kalau you nak claim PhD or master dalam bidang yang let's say cerita pasal algorithm tadi, kalau you nak apply nak study dalam bidang master atau PhD di bidang computer engineering tu agak susah lah. Kalau you fokus lebih pada apply tu, mungkin you nak apply dalam manufacturing for example. So kalau you buat PhD atau master in manufacturing mungkin okay sebab you manage to run the system atau the manufacturing punya tu okay. Dan dia pun dapat mungkin kalau you buat measurement parameter, let's say contoh throughput ke apa benda, dan throughput increase. So mungkin for master atau PhD manufacturing dia orang boleh terima, tapi untuk komputer kita lebih tak mungkin, agak berbeza lah dia punya contribution itu. Alright, so method dengan teknik ni saya orang semua faham kot. Method ni macam teknik ni is a precise strategy lah. Macam method ni target, plan, offset, order, procedure kalau dalam bidang-bidang management. So I mean method dengan teknik more or less ni lebih kurang sama jugalah teknik dengan method ni. Alright. Okay, analisis result ni macam mana kita nak buat analisis? Kadang-kadang kita analisis, kita kena buat comparison. Macam mana kita tahu result kita tu okay ataupun tak okay? So kita kena compare. Compare ni pula kita kena compare dengan conventional ataupun old method, dan kita kena compare juga dengan the latest technology atau state of the art methods ni, supaya kita dapat proof kata kalau dalam PhD atau master ni by research ni kita dapat proof mengatakan kita punya method adalah okay. I mean boleh justify lah our method used to okay for that particular work. Alright, kalau result tu I mean on positive side lah. And then benchmark standard dataset. Dataset ni pun let's say kita buat contoh, kalau kita nak buat voice recognition for example, kita tak boleh simply record voice kita sendiri tau, sebab untuk make sure our system is robustness apa semua tu, kita make sure that we have the standardized dataset provided by database mana-mana lah. Itu pun very important. Macam mana kita nak pastikan kita punya sistem tu okay kalau kita guna kita punya dataset kita sendiri. Maksudnya scope kita tu very limit lah. Kalau orang guna standard database ni, dia orang dah buat macam-macam testing lah database itu. Alright. And then
the way that we can analyze the data, the result also very important lah. So in this case, whether kualitatif ataupun kuantitatif must have lah untuk semua level of study. Okay, then after literature review, then we go to research methodology. This is research methodology ni kalau kita tengok let me check. Okay, before continue with research methodology, kita kena, sebelum kita fokus dekat research methodology tu, kita kena, mungkin benda ni berulang, kita kena identify the problem statement yang kita set dalam chapter pertama, and then kita mesti juga clear on the research objectives and aims, because research objective ataupun aims yang kita set dalam chapter 1 itu based on problem statement. Alright, so masa buat kita itu dekat chapter pertama. Chapter kedua pula apa yang kita buat dekat literature review, kita identify subject of interest. Alright, kita identify subject of interest, and then kita report the problem statement, objective, methodology. Maksudnya kita buat critical analysis lah on literature review we do. So and then seterusnya kalau boleh kita boleh summarize dalam previous work tu dalam bentuk table supaya senang untuk kita rujuk. And then dalam literature review tadi, lepas tu kita criticize supaya kita dapat identify advantage and also some limitation ataupun disadvantage of each work lah. So and also kita boleh identify research gap, and then summarize critical analysis and comment. So kalau ini pun kalau boleh letak dalam bentuk table form di ruang belakang itu, comment on sebelah kanan tu kan. So, mungkin the first column tu kita letak authors dia, second mungkin title of paper itu, third one method ke apa semua, dan the last one kita letak comment lah, comment, so that kita dapat kenal pasti research gap selepas buat critical analysis. So and then the last one kita derive lah di peringkat literature, kita derive the common research gap of those work. Alright, and then itu yang masalah dia, sometimes kita fail to highlight research gap during literature review. Kita lebih fokus kepada teknik yang diorang guna, kita kurang bagi critical analysis. Alright, itu masa thesis presentation lah. Alright, so make sure that kalau you all pelajar, you all take note of this lah. Okay, then methodology, kalau kita tengok ini, methodology adalah untuk describe describe the proposed method in general to answer research gap and objective. So research methodology ini penting, kita set research methodology ini based on the answer of research gap and objective. And then after that, bila kita dapat proposed method based on answering of the research gap and objective tadi, and then kita boleh describe method kita tu in detail. Macam mana mungkin kita guna flowchart, untuk apa? Untuk untuk come out dengan detail out kita punya method itu. Yang mana kita propose concept, ideas how to do the work, and then what type of method they're going to use. Kalau macam dalam computer science ataupun dalam certain ni mungkin melibatkan algorithm, so what type of algorithm are we going to use. So biasanya orang kata guna konsep of 1H 5W lah. So in this case 1H tu how 5W tu biasalah why, what, who, where, when tu kita cuba guna dia punya 5W and 1H itu untuk question kita punya method yang kita propose tadi tu, supaya kita boleh come out dengan details of methodology. And then dalam case ni mungkin kita guna macam saya mention tadi, it is up to you. You can use a flowchart, diagram, figures. With this bantuan of the flowchart, diagram, figures ni ataupun pseudocode kalau lebih pada algorithm tadi, mungkin senang orang nak visualize your your method in details. Alright, di samping you explain in, let's say you ada, kalau dalam thesis writing ni you ada dia punya flowchart tadi, visual aids yang cakap tu, then you come up with the explanation in paragraph lah.
Jangan letak flowchart dan you let the examiner tu baca you punya, so tengok flowchart dan buat tafsiran sendiri. Tak boleh macam tu lah. You need to explain something like you say figure 1.1 talk about flow of research methodology blah 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 lah. Okay, and then you need also describe the data sample. Maksudnya what type of sample yang you all nak guna. Lepas tu mungkin siapa yang you nak buat sampel itu. I mean apa dan siapa nak buat sampel itu, nak buat data sampel itu. So macam mana you nak identify benda itu. So ini based on, I mean your reading and your conclusion from chapter 2 tadi lah. And then selepas itu bila you dah identify macam mana nak dapatkan sampel, macam mana nak identify sampel semua tu, mungkin you boleh come up dengan tools, tool yang nak guna untuk gather your data tadi tu lah. Selepas itu you boleh describe measurement analysis. Macam saya highlight tadi, mungkin ada few slide tadi saya ada mention pasal kualitatif dengan kuantitatif lah. Bergantung pada you punya research tu. Mungkin you perlu kualitatif punya analisis, mungkin you perlu kuantitatif punya analisis. Alright, so you have to describe the measurement analysis correctly. Okay, and then like methodology is this is I just take some note from my colleague. So it's a systematic theoretical analysis of methods applied to field of study, and then the content of theoretical analysis of the the body of the methods and principle associated with the branch of knowledge lah. Ini mungkin saya dah sentuh semua. Typically is encompass of terdiri daripada consist of the concept such as theoretical model, phrase, and the quantitative atau qualitative technique. Okay, and then based on research gap tadi pun, student mungkin boleh design dia punya hipotesis ataupun teoris dia sendiri, apa yang dia nak buat itu, and then design saya lah, kalau saya prefer student tu buat dalam bentuk flowchart supaya senang orang nak tengok the design konsep itu, and then selepas itu mungkin boleh bagikan proposed method itu kepada beberapa stage. Mungkin stage 1 buat apa, stage 2 buat apa, stage 3 buat apa, supaya benda tu proses flow-nya lebih mudah diikuti dan mudah untuk kita carry out. Alright, it still need to be designed lah. So kalau kita bagi setiap stage tu kita kena design balik lah. Stage ni macam mana kan, how to carry out each stage tu. And then after that, bila dah buat tu semua, kita kena test and validate each stage tu before continue the next stage. Maksudnya kalau biasanya stage ni, kalau proses flow, katalah kita ada 5 proses flow kan, stage ada 5 stages. So sebelum kita selepas kita habis nak pergi let's say stage number 2, kita kena siapkan stage yang pertama. Kalau kita lompat, so dia tak, sebab kita dah break up into stages kan, jadi kalau lompat mungkin jadi benda lain pula. Mungkin the data that we get from this maybe tak berapa tepat lah. Alright, and then bila result tu dah keluar, student must be clearly defend the result and output of each stage. Maksudnya bukan simply dapat result itu terus terima sahaja. So maksudnya kita kena analyze, defend data itu betul-betul, pastikan output ataupun data yang keluar pada setiap stage itu betul. Kalau tidak, let's say output daripada stage 2 itu keluar macam ni, tiba-tiba kita masukkan dalam stage 3. Mungkin stage 3 tu dapat data yang tak betul kalau data tu tak berapa tepat lah. So that is important untuk kita validate data output data from each stage. Alright, and then from the research methodology juga kita methodology juga kita boleh buat contribution toward knowledge lah. So dalam kes ni mungkin kita dah boleh set lah set the novelty dia. Alright, set novelty. Novelty ni is
new things lah. So maksudnya novelty yang kita nak set itu, adakah dia betul-betul new knowledge, ataupun it is the modified knowledge, ataupun the enhance the knowledge, ataupun hybrid integration yang saya tunjuk tadi dalam table tu kan. So level mana? Kalau niche, kalau new novelty, maksudnya benda tu is very high for very high value atau very high contribution for the PhD study. Alright, and followed by modify ataupun enhancement, hybrid and so on. Kalau untuk engineering field ini, mungkin kita boleh apply dia punya contribution itu dekat real world punya case. Alright. Baru kalau kita dapat apply benda tu, dapat test benda tu untuk real world punya case, ataupun betul-betul di tempatnya dan boleh berfungsi, dia punya functionality itu bagus sebagaimana yang kita harapkan. So maksudnya impact tu lagi tinggi. So kalau kita cerita pasal contribution ini memang A lah. Alright. And then strongly supported by the result and analysis. Kalau kita set saja, lepas tu tengok result kita tak support ke situ. Dan mungkin support pun partially support. Dan dalam case ni masalah juga dia punya orang kata your contribution is very weak. So make sure that strongly support by result and analysis correctly. Alright. Detail of performance comparison, of course lah, bila result dah okey, nak kata okey tak okey tu kita kena buat comparison lah. Comparison tadi saya beritahu tadi, mungkin kita compare dengan conventional methods, mungkin kita compare dengan the state of the art methods. Alright, kalau kita dapat beat let's say kita buat bidang yang lebih kurang sama, then kita buat enhancement ataupun new method ataupun new algorithm, kalau computer science new algorithm, dan kita dapat beat yang last year punya performance, so it will be good, excellent macam tu. So contribution should be very high. Alright, and then bila dapat semua, kadang-kadang kita buat kerja ni bagus, tapi in term of presentation, of a discussion, we lack of not clear. Alright, and then the last one is very important. Macam mana kita nak close balik research gap yang kita dapati ataupun kita jumpa di peringkat awal tadi. Dan juga kita nak fulfill the objective yang kita dah set. Objective set based on problem statement. Kalau contribution kita dapat fulfill the objective, meet the objective yang kita set, 2 or 3 objective for PhD or master ni, by research ni, so mungkin dia punya problem statement itu dapat diselesaikan. So dalam case ni, to me the contribution is good enough for you to graduate lah. Alright. And then important issues dalam case ni, macam saya cakap peringkat awal tadi kan, the important issues ini, always update literature review. I'm worried, let's say if you are, carry out your PhD study atau master studies, you take a long time. Let's say you start in, 3 or 4 years back. Suddenly, you see you ignore the publication from others in your related field lah, in your field lah, and then suddenly orang dah publish benda itu. So bila you tak publish lagi, and then you nak publish later on, so you might have a big problem. Nanti orang kata you duplicate orang punya lah, nanti dia orang kata you punya ni tak, kalau you add par okay lagi, ni kalau your performance is better than them, okay, better than he or she, okay. Kalau your performance is more or less same as them, then you might have a big trouble lah. Just imagine you spend 3-4 years doing research work, and suddenly you face this problem. It will be very, very upset. So make sure that you always have up-to-date literature review, and then you also have to understand difference between new, modify, hybrid, and integration method. Satu lagi yang kadang-kadang macam saya mention tadi, orang kadang-kadang student ini dia ingat kadang-kadang kan, bukan nak blame semua student lah. Kadang-kadang dia buat satu benda itu, dia apply yang method ataupun existing method, cuma application yang berbeza. So dia dah nak declare kata benda tu adalah new method. Bukan new method, actually is an old method atau conventional method apply to the new application.
ada seorang pelajar daripada school satu lagi itu school elektronik, so dia ada masalah pemahaman macam itulah. So alright, you need to you must be able to identify the difference between new, modified, hybrid integration methods, so that you can identify your level of contribution. So as I mentioned earlier, you can look at the table earlier from the professor from USM tadi kan. The new method will be, if you come up with a new method or new technique, that one, or new algorithm, for instance, so that one we consider high contribution. All right, okay. Sometimes you have main contribution and you have sub contributions. That one also we can accept that, but it depends on how you present your work. All right. Okay. Research ethnic ni, sorry, ethnic lah. Yeah. Actually, it's not ethics. Sorry, not ethnic. Ethic. So you need to implement your method honestly. So dalam case ni, how do you know? Let's say if you write a thesis, for instance, you write a thesis, make sure that you in UNIMAP we have a software called Turnitin to make sure that you don't have plagiarism, so that you use your own word, write your own word, kind of things. All right. So this is ethic. If you got caught during Viva, then you will be in big trouble. All right, but that's why in UNIMAP normally we have pre-Viva. Before we allow students go for real Viva, we will check. You know, we set 3 panels. The lecturers, mostly from the school, they must have PhD, so that the reason the panel must have PhD for PhD level, because we have to make sure that you know, the lecturer have gone through the process, so that the process how to process the Viva process, so that they can share with the student how the Viva or how the pre-Viva is carrying out. All right. So whatever, let's say, look at the contribution not enough, so we will highlight, we will talk to the student, hey, you may improve this a little bit before you can submit, or blah blah blah. So this is actually to win-win situation to help the student to make sure that when he or she goes to the Viva session, everything will be you know, smooth and as per plan. All right. So this is common mistake done by the many people. So normally in methodology they include description of algorithm on existing method. So actually you can cite, you don't need to put everything our details in for existing method in there. And then sometimes you have done a good work, you create a new knowledge, you have a new knowledge, but the way you highlight in the thesis is not proper. So it seems like you know, you have done a great thing, but it seems like how to say, you have done not enough to achieve let's say PhD or master level by research. So presentation, as I mentioned earlier, presentation is very important. All right. And then no flowcharts, diagram, figures, pseudocode. Sometimes you just, you know, you just write in the paragraph saying first this, second this, but sometimes not sometimes, most of the time, if I were your supervisor, I will ask you to use the flowchart and diagrams or figures or pseudocode for those who doing algorithm to support your description. Sometimes description, not sometimes, most of the time, is very important. All right. Sometimes you might explain wrong, incorrectly, but based on the flowchart, it might help you a lot. Believe me. All right. So, and the last one, you see, some people, as I mentioned earlier, right? After you finish the literature review, then probably you spend few months for the earlier of your study, and then you don't want to look at other people anymore, other people's paper anymore, articles anymore. So when come to, you know, final year or the end of your work, so your how to say, your work or your research could not be, or could be not relevant or outdated from the current situation. This is very important. All right. So that's why you yourself, you need to be updated from time to time, on your field of study. All right. Okay.
just now talking about methodology, now research methodology. So again, actually it's referred to how any given pieces of any given piece of research. All right. More specifically, in specific, so how a researcher carry out or they design their study systematically to ensure that valid or reliable result that address the aim of objective of research. That's why as I mentioned earlier, research methodology is very important. Actually, it's we have five. Generally, we have five, right? Five chapters. So actually, all chapters are very important. But you know, research methodology is depend on chapter 2, literature review. So if you are not clear on, firm on the chapter 2, you might have problem with your research methodology. All right. Because maybe you cannot fulfill the aims or the objective of your research or close the research gap at the end of the day. All right. So for example, how did researcher go about deciding what data to collect? So this one you need to read a lot. So who to collect it? Let's say if you're doing some survey, let's say in politics, for example, you do survey, you want to take a random data, right? So you have to identify, you see, from what age to what age, what genders, because you're talking about sampling design, right? So you have to make sure that if you want to go for your research related to the young people, so you don't go and take old people data or something like that, right? So how to collect it? So this one, they call it data collection method. So there are so many methods. It depends on you what type of data is suitable to your research. And then same goes to analyze. It depends on how you want to analyze your data. Though if you're talking about statistic, many statistic formula you can use for that. All right. All right. So the most important here for the good methodology is not just what methodology choice were made, but also explain why they were made. This is very important. Bukan setakat mengatakan apa methodology choice yang kita nak buat, tapi kita kena justify dekat situ kenapa they were made. Alright. Always kalau by research ini kita kena ada justification dia. Nanti kadang-kadang kita tulis sesuatu benda itu, kita tulis in general. Lepas tu kadang-kadang based on my experience kan, examiner akan tanya, siapa kata benda-benda macam ni? You dah tulis dekat thesis lah, siapa yang claim benda itu? Dan you tak cite. So dia kata itu adalah daripada you. Kalau daripada you, bermakna apa yang you claim itu tak betul. Sebab you tak ada citation. Tak ada orang yang mengata sedemikian dan you kata sedemikian. Let's say, dan dekat result pun sama. Let's say, kalau you tak baca lead review ataupun you tak go through others punya paper, you claim, my result or my performance is the best at this moment. You comparison, tengok macam mana you carry out your comparison. Kalau you pergi compare dengan, jadi comparison also very important. When you want to compare, make sure you compare apple to apple. Don't compare apple to other buah-buahan. So yeah, it's okay, but you have to justify why you want to compare with others. So your data analysis might be inaccurate. So this is very important also. So a good research methodology provides significantly sound finding. All right, whereas a poor methodology doesn't. So your finding must be sound scientifically lah. Kalau tidak nanti maksudnya you kena ada proof lah. Bila kita pasal scientifically ni, when you have a data, you say, oh, this data is good. So you need to have a proof. Then you say your result is the best. You need to have a proof. You need to have a comparison. This is I kata sound scientifically. All right. So type of research methodology, you boleh carry out your research by let's say, actually you can buat kualitatif, kuantitatif, bukan nak mengasing ini. Ada orang pelajar menggunakan mixed method. So it depends on your research. Alright. So if you're talking about qualitative research, it refers to research that focus on the collecting and analyze the word lah. So kalau quantitative, we dealing with the number or measurement or testing using numerical data. So this is I think I'm not going into detail, but there is a few but in general this is the methods that normally students use to analyze ataupun to use for their research methodology. All right.
So sampling. So design is about decide you are going to collect your data. All right. So your sample, right? Okay. So design is about deciding. Dalam case ni, main sampling design approach tu, design is about deciding who you are going to collect your data from, your sample. Kalau you deal with machine, so what type of machine? Kalau you deal dengan orang, what type of orang? So the sampling and design approach tu is very important. So you have to design untuk decide how to collect the data. And then generally there are two main categories of design sampling, maybe probability sampling and non-probability sampling. Kalau probability sampling ni means that you have a complete random sample from group of people that you are interested in. Let's say macam saya cakap tadi lah, kalau you nak study pasal pasal grup-grup yang young generation ini, kalau you pergi ambil data dengan buat collect data dengan wrong person, then dia masalah jugalah. Walaupun you generalize data itu boleh generalizable, boleh di-generalize, tetapi mungkin tak berapa accurate. So make sure you get the right data, and kalau ianya berkaitan dengan time, environment, sampling itu penting semua tu. Pungutan data itu tengok pada keadaan dia. Alright. So non-probability sampling, it doesn't use random sample. So this is two sampling methods generally used by students. Okay. And then what is the main collection method? So many many different option can be grouped into the following type. So ada kalau mungkin ini bukan engineering probably, ini lebih kepada macam social science ke, mungkin ada interview, tapi kalau bidang saya kurang kot bidang engineering atau teknologi yang kita buat interview, conduct interview kind of things. So focus group yang saya cakap tadi, kalau group A, group yang katalah you buat group yang muda, so ambillah data yang muda, group interview, jangan pergi ambil sembarangan. And survey, kalau ada setengah research, you need to carry out a survey, you need dapatan ataupun pendapat daripada orang ramai, kalau you nak dapat daripada pelajar ke, you kena send data tu pergi dekat. Jangan semata-mata, you nak bilangan data itu 100. You hantar, ya bagi cukup 100. Nanti result yang you dapat itu tak konkret, tak berapa accurate. So nanti you nak buat ulasan conclusion by the end of your thesis writing chapter 5 tu, mungkin tak boleh nak close the gap of the research, atau mungkin tak boleh nak fulfill the objective set earlier in chapter 1. Alright, and you need to have some documentation, documents, record, and case study kind of thing. So this is many different option to collect the data. Alright. And then choice of which data method to use depend on your overall research aim and objective lah. That's why saya kata research aim and objective tu, itu yang research paling awal tu, itu penting. Benda tu boleh berubah along the way. Tapi research aim and objective tu very important, as well as practicality and resources constraint. Jangan pula set objektif itu yang tak boleh nak capai. Lepas tu sampai forever, you tak boleh nak habis belajar. So must be realistic, your research aim and objective. Alright, and also must be sound practical lah. Nanti letak ini. Let's say you buat satu kajian pasal pasal cuaca sejuk, dan kalau you nak buat benda tu di Indonesia ataupun di Malaysia, mungkin tak sesuai. So you kena pergi ambil data dekat di tempat yang sejuk lah. Kalau suhunya, temperaturenya below 10, you kena pergi tempat yang sesuai. Nanti dapatannya tidak tepat. Alright, and then data analysis method. This one again, it depend on how you're going to come out. They run your, analyze your method. So by I mentioned earlier, qualitative research, and actually qualitative research ni you boleh divide macam-macam lah. Ini it depends on what type of data that you get, and then what plot you want to or you want to present, in what format. So you can use all this analysis method. Alright, popular data analysis method for quantitative, maybe you talk about statistic,
Ini lebih mungkin more towards like people and science and technology lah. And also you may want to use the inferential statistic like correlation, regression, structural equation. This is more towards the second one, quantitative, more towards science, technology, and engineering probably. So the first one, I mean the qualitative more towards like social science, management kind of things. All right. So how do I choose a research methodology? So research aims and objective have a major influence on the research methodology. So the first question that you need to ask yourself is whether your research is exploratory or confirmatory. So this one is very, very important. Then only you can set your research methodology correctly. All right. So okay, this is the how to write a research methodology. Let's say you have done all, then you want to write your thesis. So methodology chapter of the methodology normally in chapter 3. So your chapter need to be explain what you did, on how you did it. So I mean how you carry out your research methodology and what you have done for the research methodology. All right. So this one will allows the user the reader to evaluate or to assess your reliability and validity of the research. All right. So and then you may include the type of research you did, and then how you collect your data, analyze your data, and then what tools or material you use in carrying out your research methodology, and then rational, your rationale for choosing this method, why you choose this method. You also need to justify why you use method A, you don't use method B. Is it based on your own self or based on justification from others? Or maybe some people say, oh, by doing this method is no good because they have done the experiment on that. Then okay, you can use that the citation of that paper. You claim by that author said, oh, this one made no good. So this one, the other one is good. Then you can use that one by cite the papers that are claimed by that authors. All right. Generally, this is in general. It depends on you also. Generally, your language must be written in past tense. This is in generally not compulsory. All right. All right. So how to write research methodologies? First, you need to explain your your methodology approach. So beginning by introducing your overall approach to the research, and then what research problem or question did you investigate? So these can fall under your explanation of your methodological approach. And then you also might want to, what type of data did you need to achieve this aim? All right. So this is the first step. All right. You need did you need quantitative data, which is you want to express your data in numbers, or you want to use a qualitative data, or you want to express in word. It depends on your type of research. All right. Or do you have maybe some researcher or some student, they have like primary data, or maybe they have a secondary data. Primary data probably collected by you, and then probably secondary data is collected by others or someone else. So you might want to consider that one as well to achieve the aims. And then you also may want to gather the experimental data by controlling or manipulating variables, or descriptive data by gathering observation without interpreting. So I mean a lot of things you can explain in this methodology approach. All right. But make sure that you do it systematic and correct way. All right. And then you also might consider that the question like why this is the most suitable approach to answering your research question, or maybe you have some question in mind like
this is a standard methodology in your field or does not require justification. Yeah. Yeah. So you need to consider all this lah. So so you also need, maybe you want to, you know, you have a criteria for validity or reliability in your type of research. Okay. And second one, you need to describe your method of data collection, whether you want to go for quantitative method or you want to go for qualitative method. All right. The third one, you describe your method analysis. So this is the how to say, how to say, this is the indicate how the data are processed and analyzed. And then you also may want to avoid going too much on too much detail, which you should not start presenting or discussing any of your result at this stage. So again, it depends on you, how are you going to describe your method of analysis. All right. And then, oh sorry. And then the last one, the fourth one, you have to evaluate and justify your methodology choice. Why you choose this particular method? Then you probably you have to justify, like I mentioned just now, it is a standard approach to your topic. You have to prepare all this question, all this type of question when you come to the Viva session, or when you would, or before come to you want to answer your research gap, your objective, whether you fulfill or not. All right. You also may want to acknowledge some limitation or weaknesses in your chosen approach, or you have something that you want to share with you know, the next researcher who is interested in your field. Okay, so after you have done the research methodology, then we come to the result and discussion. This time I will go very fast. So almost 12 o'clock now. So you need to apply the standard procedure. So how do you know this is the standard procedure? You need to get a reference to support. So you have, that's why I say you read articles, then you know which procedure is a standard one. Then you at the same time you need to have a support when you know, when examiner asks, when people ask you why you use this procedure, then you got the answer for that. And then you have to perform both quantitative. If can you perform both qualitative and quantitative, but this is very subjective. Again, it's depend on your research, and use both benchmark and real case data set. Like I mentioned earlier, your data set must be a standard one, and you, if possible, you use benchmarking. And then okay, and then if possible also you have to, you know, do comparison with the state of arts method, you know, the existing, the latest technology or latest method that carry out by others. All right, to see whether yours one can beat the others or not. All right. So we after discussion, we're going to almost the end now. Ensure that fair performance comparison. All right. So you know, code of student, make sure you do it correctly. You use the correct data set. You know, the all right. And if you have a real case and benchmark, maybe you can obtain the source code from the authors. Let's say you want to. Sometimes you read an article, right? Then you see you see the good result. Sometimes you feel like, you know, was orang Malaysia kata was, you tak berapa pasti dengan result yang dia orang tu. Mungkin you can ask for the source code. Apa you run, kalau ini dalam bidang komputer lah, komputer you mungkin diambil source code itu, you run sendiri, tengok dapat sebagaimana yang dia claim itu. Ada setengah authors ataupun researcher dia willing to share with you. Ada setengah tu dia bagi pseudo code saja. It depends. Alright. Okay. So the code of the student ni dia ada advantage, dia could improve the knowledge of student to identify technical weakness. So bila kita carry out research, bukan kita akan dapat semua positive point. Ada yang negative point. So from there we should learn lah. Should learn how to improve, how to overcome that problems. Alright. Had both text and illustrate material. So kalau boleh dalam table result itu, present lah your result itu dalam bentuk teks dan juga tables, table, graph, figure. So it will be will be helpful to the your reviewer ke, examiner ke, your colleague ke, untuk dia view.
Kalau dia baca ni agak sukar dia untuk tengok. Kalau dia tengok graf tu dia dah dapat tengok apa yang dia dapat buat some rumusan ataupun conclusion from your graph itu. So each table and figure must be referenced in the text and key result. Jangan pula letak figure table itu tanpa ataupun tanpa explanation. Alright? And then used to guide the reader through the key result. I mean dalam case ni those result which answer you maksudnya result tu kalau boleh towards close ataupun investigate the research gap and objective. Cuba closekan benda tu. Result tu yang you dapat tu, you cuba matchkan dengan objektif yang you set tadi tu. Alright? Supaya, you know, dalam bentuk closed loop ini, kalau you dah set something, at the end you close it, then people say that one is complete work lah. Alright? Ini yang saya dapat daripada profesor di USM tadi, dia kata result and discussion. Now, commonly mistake ni biasanya ada setengah tu orang pelajar kan, kita suruh buat figure graph dia buat tapi tak clear. Itu pun satu hal juga. Semata-mata buat tapi tak clear. This is a very common mistake lah. Then only report the result without technical discussion, macam saya cakap tadi tu, bagi graf bagi apa tapi tak ada discussion. Ini contoh you dapat plot macam tu kan, benda tu katalah graf tu naik saja tapi you tak explain dekat situ, technical discussion, you tak kata bagus ke tak bagus pun problem juga. Then only provide qualitative and quantitative analysis, itu pun masalah juga sebab tak support each other. Kadang-kadang ini cerita lain, ini cerita lain, so pun tak boleh nak link to each other. Alright. But then performance comparison are not fair. Macam saya cakap tadi lah, if you want to compare, please compare apple to apple. Let's say if you run using MATLAB, for orang yang pandai guna MATLAB, dia guna MATLAB, tapi kalau you nak compare dengan benda lain, make sure komputer you run MATLAB dan komputer you run Python for instance, make sure benda komputer yang sama. Kalau tidak, then dia tak fair lah bagi saya. So fair to conclude discussion in order to ensure research gap and objective. Ini pun kadang-kadang dah buat semua memang cantik lah, result semua cantik, tapi tak mention. Tak ada satu ayat pun mention kata you manage to close the gap and also the objective have successfully answered. Ini pun penting jangan lupa yang ini. Okay, discussion. So kena discussions report, you have discussion stage ni kena provide scientific reason. Jangan cakap ini tak boleh. Tak boleh kenapa? Itu jangan cakap ini tak boleh. Lepas tu tak jawab, tak boleh tu kenapa? Itu orang akan put big question mark lagi. Alright? Kalau ini baik, adakah ini terbaik ataupun sederhana ataupun memang baik untuk dia sahaja? Tengoklah, you kena buat macam tu. So provide scientific reason. And then bila nak provide scientific reason, you also need to compare with the state of art method lah. Jangan you buat satu benda tu compare, kata you buat satu kereta. Contoh you buat research pasal kereta, you buat kereta yang canggih, kereta yang memang up to date, tapi you compare dengan kereta zaman 60-an, which is tak betul lah. You kena compare dengan kereta-kereta yang seangkatan dengannya lah. Alright. Then conclude discussion to answer the research gap and objective. Okay. Then common mistake untuk discussion biasanya less discussion lah. Very important to prove your capability. So PhD student, this is very important. Discussion, technical discussion. Kadang-kadang discussion tu must be technical sound, must be scientific ni supaya benda tu orang nampak your capability of PhD student. And then mistake provide technical justification. Kadang-kadang you guna statistik atau guna measurement parameter like let's say ni PNSR ni untuk lebih kepada image processing, dan kadang-kadang you guna benda tu yang salah ataupun you guna betul, you pemahaman you salah. Katalah PNSR rendah, you kata benda tu bagus padahal benda tu lebih teruk. Macam ni, high PNSR show good contrast enhancement performance. High ke low sebenarnya? Kalau panel tu tanya balik, kalau you kata high, you kena justify macam mana high yang you dapat high, sedangkan jawapannya sebenarnya low. So benda-benda macam tu you kena some justification, and then you to kena defend you punya. You say high, why? You say low, why? Okay? Fail to conclude your discussion. Kadang-kadang you discuss sana, you kalau boleh lah 2-3 ayat dia, 2-3 sentence yang last tu you buat sedikit discussion lah. Apa yang dapatan daripada discussion yang you buat tadi. Okay? So conclusion, you need to summarize your research from formulating research gap until result and discussion. So result and discussion very important to close down your research gap to meet your objective, so that benda tu akan nampak solid. As suggestion, so dedicate one specific paragraph for each objective.
tu ada setengah pelajar, minimum lah biasanya ada dalam satu let's say objektif you ada 3, you akan ada 3 paragraf cerita pasal conclusion untuk setiap objektif itu. You capai macam mana, you fulfill macam mana. Let's say you talking about number of percentage, berapa persen you your achievement. Kalau you cerita pasal bilangan, berapa bilangan yang you dapat achieve. So this is very important. In conclusion, let's say improve, let's say you kata, oh my system atau my algorithm managed to improve, have significant improvement. That's it. By doing this enhancement. Lepas tu orang tanyalah berapa persen. Dan macam mana you, dia akan, kalau you tak tulis tak lengkap, dia mengundang ataupun they encourage people to ask you more questions. Alright, dia mengundang banyak persoalan pula. Alright, so we have to be smart on this lah. Okay, in each paragraph summarize the work which has been carried out from formulating research gap until research. Okay, conclude by setting achievement status. Yang saya cakap tadi lah, kalau you achievement status itu kata success, how success. Okay, if you show by the number then percentage ke, the number ke, ataupun you share lah. Sebelum ni kalau suksesnya 5, sekarang dah success rate-nya 5, sekarang you dapat improve 20 contoh macam tu. Okay, then the entire ataupun the whole research achievement itu untuk reflect to your title sebenarnya. Alright, okay, then future work ni, okay, future of course bila orang buat research dia tak akan biar habis tu terus letak full stop kat situ. Maksudnya tak ada orang boleh buat lagi improvement kat situ. Mesti ada some weakness of your research. So kalau you buat macam tu tak ada lagi weakness. Kalau you tengok dalam apa bidang sekalipun, selepas A orang akan buat B, selepas B buat C sampailah Z, lepas tu Z A B C, dia akan ada continuous punya work on your related field. Tak kira lah bidang apa pun. So dalam case ni, you kena sincerely highlight the future work. The future work. So start with explaining the limitation of your work. Itu very important. Sebab you nak letak future work, you kena cerita dulu kelemahan ataupun limitation of your kerja. Okay. Ini you mungkin you lah dah buat discussion di chapter 4 tadi kan, you have some limitation. So before you start, you highlight lagi sekali your limitation, and then you provide suggestion to overcome that limitation. Let's say you kata performance ini let's say you buat lah, let's say improvement dapat 80%, yang perfectnya 100, so macam mana you nak increase lagi, bukan nak 100, let's say 80% you nak go for 100% for instance, macam mana you kena buat lagi untuk improvement daripada 80 ke 90. So mungkin you can throw your idea there, your suggestion to overcome the limitation. Alright, it depends on your research work lah, sebab you are the subject. By the end of the work, you are the expert on that particular field, not the supervisor. Supervisor, yes, they may know, but you are the one excel in that research area atau research work. Alright, so maybe I highlight that we are going to the end now. Too lengthy, so jangan tulis terlampau panjang sangat. Benda yang dah tulis jangan banyak repeat sangat. So you highlight apa yang you sepatutnya highlight. And then the future work pun you tak payah tulis detail sangat lah. Ini mungkin one paragraph or maybe pendek punya 2-3 ayat. Lepas tu you put in the point form. Alright. Then you put this is a room for improvement lah. And then okay, this is just a recap what I have covered for today. So if we're talking about research work, right, you have to formulate the research problem, which is in this way we call it the research statement. And then from research statement, problem statement, you come up with the objective. So that objective, you want to achieve to close the, to solve the problem. So what method going to be used? So you have to go to the extensive literature survey, so that from there you can provided the latest of the past 5 years, then you will get some idea
how to come up with the research methodology. Then after that, when you have a research methodology in mind, you can develop the working hypothesis, which is the theories behind of that. Then you prepare research design. Then after that, you determine the sample design. So 1, 2, 3, collect data. Execution. This is fall under research methodology. How you want to execute the projects. Also, then how when come to result analysis, then you analyze your data. Then you do some testing to make sure that the data you get is correct. If not, then you have to think how to make it correct. Don't simply go and modify your data without doing experiment or rerun your experiment. And then you want to generalization and interpretation. And then last but not least, you might want to prepare the report for the thesis when the supervisor give you the green light. All right, then I come to the end now. Thank you very much for your attention. All right, so I pass back to the chair now. Okay, Doctor, thank you for the presentation. Okay. Can you hear me, Doctor? Yeah. Okay, thank you. It's an informative presentation. Okay, now we have to enter the sharing session. There are several questions here that I have. The first question from Dini Wahyuni. What is the indication whether the research is narrow or deep? Can you explain, Doctor? What is the indication or what is the difference between the research that is narrow or deep? The research is narrow or deep? You mean the work? I mean, how to measure? Wait, let me. I want how to go back to the screen now. Okay. Because I just see the manual. Let's say more. Oh, I cannot see you all. How to see you all? Stop sharing, maybe, Doctor. Stop share. Yes. Okay. Now. Okay. Again. The question again. Okay. The first question from Dini Wahyuni. What is the indication whether research is narrow or deep? Bagaimana mengatakan bahwa riset itu narrow atau dangkal atau dalam? Oh, maksudnya research itu sendiri. Yeah. So kita mungkin kita tengok kena tengok balik bidang research itu sendiri. Dan nak kata narrow dengan deep, benda ni very subjective. So bergantung pada research yang orang dah buat dalam bidang-bidang tertentu. Mungkin kalau kalau orang dah buat sampai level F, kita mungkin continue sampai level G. Kalau orang baru level B, tengok pada bidang research itu sendiri. Dan nak tahu dalam tak dalam, masa kita baca itu, kita boleh set how to say di research gap tadi tu, sama ada yang kita set itu akan menjawab tak soalan kerja kita yang kita nak buat nanti. So benda ni very subjektif, sama ada dalam ataupun narrow tadi tu. Itu pendapat saya lah, kita kena tengok daripada literature review itu, sama ada bidang itu sendiri dah kita nak luas ke, nak sempit ke, macam mana, atau dalamnya bidang itu. It is very subjective. Yeah. Boleh saya tambahkan, Dokter? Boleh. Aslinya pertanyaan saya itu, riset untuk PhD itu kan harus narrow and deep. Yeah. Oh, yeah. Okay. Harus narrow and deep. Nah, kapan kita tahu bahwa kita sudah dapatkan deep-nya itu? Kapan kita harus berhenti bahwa ini sudah cukup, sudah mencapai deep? Okay. Yang saya kata narrow and deep tu, kita kena fokus dalam bidang yang kita buat tadi tu. Okay, sama ada kita nak stop tak nak stop tu bergantung pada result kita ataupun keputusan yang result yang kita dapatan kita daripada eksperimen itu.
And then kalau ikut kepada sepatutnya benda macam ni boleh bincang dengan supervisor sama ada contribution yang dikatakan depth dengan narrow tadi dah enough dah cukup untuk menjawab persoalan yang kita letak peringkat awal problem statement itu. Sebab ada setengah supervisor ni kadang-kadang dia mengambil kesempatan untuk membiarkan pelajar itu buat sampai lagi banyak untuk dia produce banyak paper. Tapi kalau sepatutnya kita kena bincang dengan penyelia itu apa research gap atau mula-mula kita set problem statement, dia setuju tak problem statement itu, daripada problem statement kita set the objective. Kalau dia setuju itu, kalau kita dah fulfill itu, saya rasa dah memadai lah untuk PhD level itu. Ya, okey. Terima kasih. Tapi benda macam ni is very subjective lah. Kadang-kadang tengok pada bidang. Tapi kalau sebab itu saya kata pentingnya kalau kita dapat hantar publication kan, supaya publication itu kalau dapat yang impact factor lagi bagus. Sebab bila the reason saya kata publication itu penting sebab apabila kita hantar ke impact factor, saya pun jadi panel kepada banyak juga yang jurnal-jurnal yang impact factor. Maksudnya penilaian orang itu dah penilaian biasanya daripada orang dalam bidang-bidang yang di assign itu, dia dah tahu banyak benda. Lepas tu kalau paper kita accept tu, it is a strong point for us to justify our contribution enough. Macam tu lah. Boleh tak Puan Adi ni? Terima kasih. Okay, sama-sama. Oke, terima kasih. Ini ada next question dari Resista Vikaliana. Nah, boleh kita sambungkan langsung dengan Ibu Resista, boleh bertanya langsung kepada dokter. Oke, silakan. Oke, silakan Ibu Resista. Silakan Prof. Alright, thank you. Untuk memasuki ruang. Yes, I want to ask about the position of research gap that we get into literature review, then state of the art and novelty, Doctor. Thank you. Okay. Yang pertama tadi pasal research gap kan. So research gap ini macam mana kita nak Ibu dalam bidang apa Ibu? Supply chain management, Doctor. Oh, supplementation. Okey, tak apalah kita cakap in general. Okey. So, kalau research gap ini sepatutnya kita macam mana kita nak tahu research gap itu, kita kena go through article dan dalam literature review itu. Lepas tu kita kena kenal pastikan research gap itu. Maksudnya dia katakan state of art itu, saya kata kalau boleh less than 5 years punya paper supaya kita tahu research gap itu apa. Bila kita clear on research gap itu, maksudnya kita cuba atasi research gap itu dengan apa method yang kita nak guna itu. Sebab tu pentingnya kalau kita ada research gap, kita ada identify research gap berdasarkan kepada artikel yang terkini. So apabila kita dah kenal pasti research gap dan kita fikir apakah the right method, the suitable method to go about to solve to close the issue of close gap tadi itulah. Macam itu. So cerita pasal novelty pula, maksudnya kalau based on bila kita dah sampai ke research methodology, kita kena fikir satu cara ataupun mekanisme ataupun teknik. Sama ada teknik itu kita perlu kita nak enhancekan the existing teknik atau kan kita nak macam hybrid teknik ke, kita gabungkan yang 2-3 teknik yang sedia ada, mergekan dia dengan harapan performance akan bertambah baik dalam keadaan sekarang adalah untuk menyelesaikan isu research gap tadi itulah. Lepas tu macam saya kategorikan tadi ada yang very high semua. Kalau di PhD itu daripada USM. Biasanya UNIMAP pun follow USM sebab USM Universiti Research University. Maksudnya kalau benda tu high pun tak memadai. Katalah kalau ibu come up dengan new teknik, benda tu lagi tinggilah dia punya contribution. Maksudnya teknik baru yang ibu buat tu untuk selesaikan, nak closekan research gap tadi tu. Teknik-teknik tu itu yang dikatakan new ataupun novelty ataupun new contribution towards your bidang tadi itu. Yang the reason kita guna state of art tu, kita tak mau kita buat ni outdated.
right? Outdated maksudnya that's why we need to be aware from time to time. We need to search a paper to make sure that what we are doing tak outdated. Itu yang saya paling risau je kalau bidang-bidang yang famous kan. Kadang-kadang kita buat tengok orang lain dah publish paper tu, nanti kita susah pula nak justify. Tapi sebenarnya tak ada masalah apa pun, kita boleh justify ke arah lain lah. Itu tak ada masalah. Boleh tak Ibu? Macam tu. Terima kasih, Doktor. Oh, sama-sama, Bu. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya, Dokter, dari Bapak Aang Darmawan. Kepada Bapak Aang Darmawan, boleh ditanyakan secara langsung. Baik, Pak. Terima kasih. Saya mau bertanya begini. Oke. Bagaimana kita memberikan kontribusi yang signifikan gitu loh. Warnanya seperti apa? Jadi misalnya kedalamannya itu sudah kita tentukan, gapnya sudah kita temukan, terus cara memberikan kontribusinya tuh gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita membuat desain riset yang bagus, Pak? Kapan kita menggunakan kualitatif, kuantitatif, mixed, dan mixed method tuh kapan gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya mau ngambil PhD di by research dan by course, itu bedanya apa? Maksudnya di kontribusinya atau di novelty-nya itu seperti apa gambarannya? Itu Pak, terima kasih Prof. Oke, yang pertama pasal tentang contribution ya. How to make significant contribution to knowledge in PhD. Okay. Again, saya sebenarnya PhD ni actually is a very subjective lah, dia punya achievement dia. Tapi yang pentingnya contribution ini kalau boleh benda yang ada level contribution tadi, yang significant ini kalau boleh yang very high itulah. Yang very high itu maksudnya mungkin kita come out dengan new technique, new methods. Tapi sebelum kita come out dengan new technique dan new method untuk solve problem itu, kita kena kenal pasti problem macam saya cakap tadi lah, kena kenal pastikan permasalahan untuk problem statement itu dulu. Daripada situlah kita set objektif. So nak kata significant contribution itu, kalau kita dapat fulfill our objective dengan good punya result, then yang tu dikatakan significant. Tapi kalau kita buat walaupun result yang bagus, tapi kalau teknik itu adalah merupakan contoh hybrid saja, so mungkin contribution okay, tapi bukan the word significant tu lah. Kalau boleh yang very high itu, kalau tengok pada table saya tadi itu, mungkin new method, mungkin lebih pada enhancement method yang tu. Kalau kita mencampur-campur metode itu masih masuk nggak, Prof, kalau di PhD? Kalau kita campur-campur method dan application saya yang berbeza, kadang-kadang agak sukar untuk kita melepasi masa Viva itu, sebab unless kalau boleh cuba buat sedikit penambahbaikan kepada yang existing method itu, ada sikit pun tak apa, cuba. Dan bila kita buat sikit tu, bila kita buat penambahbaikan itu, kita cuba tengok result before penambahbaikan dan after penambahbaikan. Maksudnya kalau kita add something ke dalam existing method itu dan performance lebih bagus, itu pun consider contribution, tapi taklah sampai significant contribution lah. That's why saya kata significant tu pun ada contribution itu pun ada level-level dia sendiri. Tapi kalau Pak boleh justify betul-betul dalam thesis tu, saya ingat tak ada masalah, boleh lepas tu. Okay, lepas tu yang kedua tu pasal research yang bagus maksudnya method ke macam mana? Ya, maksudnya mendesain riset yang bagus itu seperti apa? Terus kapan kita menggunakan kualitatif dan mixed method tuh kapan? Saya rasa ini bergantung pada bidang research yang kita lakukan itu. Kalau dia tak ada satu method yang betul-betul solid atau betul-betul yang excellent untuk bagus untuk buat data punya analisis. Lepas tu apa yang penting dekat sini, tengok data yang kita ada atau method yang kita ada itu, kita sesuai dengan type of method, jenis macam mana. I mean research yang kita carry out itu.
kualitatif pun okey, kuantitatif pun okey, mix pun okey kalau dia membantu dalam research kita. Ini sebab ini just a method tau, tapi kalau biasanya the big PhD orang tengok adalah contribution. Method apa yang Pak pakai itu tak ada masalah. Jenis-jenis kuantitatif ke kualitatif tak ada masalah, tapi mesti sesuai dengan type of research yang kita bawa itu. Kalau research itu melibatkan number-number, mungkin kuantitatif yang approach yang lebih sesuai. Kalau melibatkan survey-survey ataupun ni mungkin kualitatif sesuai, tapi itulah bergantung pada research. Method ini hanya untuk melengkapkan pencarian ataupun analisis, data analisis kita. Yang penting adalah contribution itu. Ada apa prosedur ataupun apa metod teknik yang baru yang kita bawa untuk penambahbaikan kepada kerja-kerja kita itu. Okey, boleh tak? Yang ketiga tu apa ni? Nanti yang ketiga tu okey. Bedanya PhD by research. Okey. By research dan by coursework. Kalau Pak buat by research ni memang justification dari segi contribution tu mestilah tinggi. Kalau Pak buat partially, ada yang panggil macam contoh dalam bidang pendidikan, dia ada education doctorate. Mungkin separuh tu katalah program itu 3 tahun. 1 tahun setengah ataupun 2 tahun itu Bapak kena pergi ke kelas, ambil ujian apa semua itu. Lepas tu 1 tahun akhir tu mungkin Bapak kena buat kerja-kerja research. Biasanya kerja-kerja research macam ini dia lebih kepada applied research untuk menyokong teori-teori yang kita belajar di dalam kursus-kursus tadi. Kalau di Amerika, di US ada juga dipanggil mixed mode macam ni, di engineering doctorate. Ada yang kata kalau yang guna perkataan PhD itu biasanya 100% research. Tapi kalau engineering doctorate ini kebiasaannya partially lah. Dia macam jadi konsep mixed mode itu. Dia punya research worknya tak heavy, tak berat sangat. Dan dia punya research pun more towards lebih kepada applied research. Sebagaimana saya tunjuk kepada Bapak tadi yang master science by mixed mode itu. Tapi dua-dua pun boleh bawa gelaran doktor. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk jawabannya, dokter. Ini ada pertanyaan, kita akan membatasi 3 orang lagi, dokter. Boleh? Boleh. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sabta Mufakat. Boleh langsung kepada Bapak Sabta Mufakat ditanyakan kepada Pak Dokter. Pak Sabta Mufakat monitor. Oke, kita coba skip dulu. Ini ada dari Ibu Ristina. Nah, boleh ditanyakan langsung kepada Ibu, kepada Bapak Dokter. Ibu Ristina Siti Sundari. Boleh ditanya langsung, Ibu. Nah, juga tidak ada monitor. Nah, ini ada Pak. Boleh. Saya ngisi dulu. Saya klik dulu mode-nya. Itu sebenarnya pertanyaannya itu ini kan kita suka banyak penelitian di lokal nih, misalnya di kabupaten atau paling itu ke provinsi, tidak tingkat dunia gitu. Bagaimana supaya hasil penelitian itu bisa kita deep or narrow layak untuk internasional gitu, Pak. Karena ini skupnya kok terlalu kecil, seringkali suka ada penolakan atau rejection seperti itu. Gitu. Boleh dokter dijawab? Oke. Maksudnya scope of study itu terlampau limitation, terlampau terhad. Ya. Oke. Itulah kadang-kadang kita ada satu metod atau teknik yang hebat. Kadang-kadang data itu tidak mencukupi kan.
kita mungkin dah design satu method, satu sistem ataupun satu teknik yang untuk buat apa evaluation ke, untuk collect data, proses semua, cuma data yang tidak lengkap. So the reason jadi so dalam kes ini kalau data tak cukup dan data dia ada data tak cukup ni pun sebenarnya very subjektif. Kalau boleh nak dapatkan cukup data supaya kita dapat test kita punya sistem itu supaya dia boleh work efficient ke, mungkin lebih efektif ke. Dalam kes ni nanti method itu nanti orang kata sesuai dekat situ sahajalah. Sebab itu, tapi benda ini untuk memastikan kita punya sistem itu sistem yang kita bangunkan itu cukup robustness atau cukup lengkap, kita perlu banyak data. Kalau saya tak tahu sama ada database mana-mana yang boleh membantu ibu data daripada database atau data set daripada mana. Kalau tak ada, dan mungkin ibu perlu kalau kadang-kadang data tak mencukupi itu perlu dapatkan data di tempat lain, ataupun ibu narrow down scope itu. Mungkin dalam research scope tu kena mention, tapi jangan terlampau sikit sangatlah data itu. So mesti ada sampling yang cukup. Kalau tidak nanti sebab orang nak award kita PhD, orang nak tengok apa contribution kita, nanti contribution kita orang kata terhad pula, dan mungkin the level itu mungkin orang dipersoalkan macam tu. Tapi ada cara tu. Kalau tak ada mungkin tak ada database, dan mungkin kena carry out eksperimen di tempat lain sikit kot supaya data yang cukup. Kalau tidak nanti orang question. Cukup itu apakah dari banyaknya atau dari kedalamannya gitu ya? Dia kalau bisa dibahas dari kedalamannya, how deep we are discuss about that. Satu lagi sumber data itu memainkan peranan juga. Kalau kita nak bangunkan sistem, kalau kita guna data yang raw data ini, macam mana kita kata data yang kita ambil itu adalah reliable? Nanti orang kata data ni sebenarnya tak berapa reliable, tak contoh kalau kita ambil bunyi kan, mungkin bunyi itu kurang stabil contoh. Kalau yang data set ini biasanya dia dah buat testing pasal bunyi itu. Tetapi itulah seboleh-bolehnya untuk membuktikan bahawa sistem yang kita buat untuk test data itu kalau boleh nak kata banyak mana tu, kalau boleh kalau buat katalah buat face recognition, kalau sistem saya boleh recognize 2 orang 10 seorang tu biasa saya ambil 20 gambar macam tu kalau face lah. Kalau ibu punya data ni pun kalau nak ambil, katalah ibu buat kajian pasal penduduk di satu kampung itu. Jadi kalau tajuk tu pun kena fokus dekat situ lah. Maksudnya kena mention katalah kajian sekian-sekian di kampung itu saja tajuk. Lepas tu dia tak boleh question pasal scope itu. Tapi kalau ibu kata kajian ini melibatkan anak-anak muda di Indonesia contohnya. Tapi data ibu cuma kalau data ibu daripada tempat itu saja, dan tajuk ibu tak sesuai. Tajuk ibu kena ubah pergi ke kampung itu, dan mungkin kawasan yang environment-nya sama. Kita tak ada kan misalnya kita sesuatu itu locally gitu ya, tapi ini menurut kita sih sebagai peneliti itu bagus untuk diangkat menjadi suatu khas ke dunia gitu kan. Jadi sesuatu misalnya seperti keju itu kan di mana-mana ada gitu ya. Tapi lebih ternyata lokalinya itu buatan Eropa gitu kan, seperti gitu. Nah ini kita misalnya di Indonesia ini ada suatu seperti tempe itu hanya ada di kita gitu kan, tapi bisa mendunia seperti gitu Pak, locally but globally gitu. Kalau dalam kes-kes tertentu tu saya rasa tak ada masalah, cuma research scope tu ibu kena beritahu kata itu untuk itu data ya, base data, tapi scope research scope macam dalam chapter pertama itu masa introduction tu ibu cakap research scope ibu adalah apa yang ibu bangunkan itu adalah valid ataupun sah di kawasan itu sahaja. Jadi mungkin juga orang Malaysia, selepas katalah tempe yang ibu cakap tadi, mungkin orang Malaysia nak buat benda yang sama, mungkin baca ibu punya tesis, lepas tu kita buat di sini.
Tapi Ya. boleh digunakan sumber rujukan juga. Tapi data yang ibu nak buat tu janganlah sikit sangat. I mean setempat pun tak apa, tapi perbanyakkan data itu. Datanya ya, diperdalam gitu ya. Oke. Diperdalamkan Terima kasih, lagi. Pak. Tapi Diperdalam, skop tu ya. ibu susunkan ya. Oke. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih. Barangkali kita bisa kontak nanti. Boleh. Saya dah Jadi- bagi email tadi. Nanti Oh, ya? Mr. Andysahh pun nanti ibu boleh kontak. Saya boleh jawab through email pula. Iya, saya dengan kolaborasi juga gitu ya. Oh, Bapak boleh. nanti saya minta kontak emailnya ya, Pak. Oh, boleh. Mhm. Oke, terima kasih Bu Ristina Siti Sundari. Nah, Iya, Pak. oke. Bagi ada Tolong satu, ya, Pak, emailnya dibagikan. ya boleh Bu, boleh nanti dibagikan via forum Bu. Ya. Saya dah type dekat chatting tu. Nah, dekat chatting. Oke. Oke, Coba satu pertanyaan bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan pertanyaan terakhir. Ada yang mau bertanya kira-kira? Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, Dr. Phaklen. Ya, saya sedia menjawab through email. Kalau nak email kat saya pun tak apa. Nanti apa-apa yang saya ada maklumat saya boleh share. Kalau saya tak ada maklumat, saya akan tanya kawan-kawan saya di sini dan cuba jawab soalan-soalan daripada anda semua lah, kawan-kawan semua. Boleh dokter. Nah, tadi menyingkapi pertanyaan Bu Ristina, dia bercerita di sini ada namanya kabupaten. Kalau di Malaysia apa nama dokter itu? Kabupaten itu jenis subdistrik lah, dokter. Buat apa tu? Buat bantal lah. Kabupaten itu bukan, kabupaten itu dia karena ada negeri ya, negeri kalau di sini kota, bandar. Nah, kabupaten itu dia lebih kecil dari bandar. Oh, dia pekan lah, pekan. Bukan pekan, dia nama dia seperti city atau subdistrik. Kalau kota Madya municipality. Kalau kota Madya itu municipality. Kalau kabupaten itu distrik kalau kita ya. Tapi nggak tahu di Malaysia seperti apa. Daerah. Iya. Ataupun jajahan. Kalau di Malaysia apa namanya dokter? Daerah, distrik. Oh, distrik namanya ya. Kalau bahasa Melayunya daerah. Daerah ni kalau di Kelantan di Kelantan sana dipanggil jajahan ataupun in Englishnya distrik lah. Kalau ibu ambil data dekat distrik tu dah banyak dah. Oke, terima kasih dokter. Jadi sebelum kita menutup acara ini, kita akan mencoba untuk mengambil foto atau tangkap gambar. Jadi mohon para partisipan aktifkan kameranya agar bisa diambil. Nah, ini butuh waktu sejenak untuk menunggu semua hidup ya. Di screenshot. Ya. Aku yang ambil, Andysahh. Apa ente? Nah, ini menunggu ini belum hidup semua. Mudah-mudahan cepat, karena ada 2 page. Nah, ini page pertama masih sebagian. Kita tunggu sejenak. Belum semua ini. Belum semua. Tangkap gambar ini paling penting, dokter. Kenapa? Bukti. Proof. Bukti kegiatan, bukti partisipasi. Yang ini saja dulu, oke. Saya ambil ini ya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Ini page 1 ya. Sebentar. Satu lagi untuk page 2-nya. Oke, 1. Saya tunggu ya, Bapak Ibu. Saya tunggu sebentar. 1. Oke, belum. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, dengan berakhir kita mengambil tangkap gambar, berarti berakhirlah acara kegiatan seminar kita hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, kepada host Pak Robi, kepada ketua pembuka opening speech, ketua FKPT Dewan Pembina Bapak Suprianto, dan para partisipan lainnya. Semoga acara ini bisa dapat terulang kembali di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Bapak Ibu, untuk slide materi nanti akan saya minta sama Dr. Phaklen, akan diberikan ke email Bapak Ibu masing-masing, akan dikasih melalui Facebook nanti ada, dan juga bisa pantau Facebook saya, nanti ada dokumentasinya, dan juga melalui email nanti akan diberikan. Oke Bapak Ibu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Phaklen, Terima insya Allah kasih next time. sama-sama. Oke, see you Terima next kasih, time. dokter. Oke. Pak Robi minta emailnya Bapak tadi. Oh, Dr. Phaklen, sebentar Bu ya. Iya. Sebentar Ibu, jangan leave dulu Bu ya. Oke. Sebentar, sekejap. Ini saya kasih ininya Bu ya, email sama WhatsApp Bu ya. Sorry, email saja. Dua-duanya Pak. Ya boleh. Atau ke ini juga kan kita ada di grup. Saya juga ada email, ada WA ke Bapak. Ada 2 email Dr. Phaklen tadi ya. Oke. Ini saya chatting udah saya kirim di kolom chat. Silakan Ibu, di kolom chat itu ada 2 email, phaklen@unimap.edu.my dan plan2309@gmail.com. Oke, saya lihat.